nimeona jo watu wa Thika Road. Poleni sana. Kajame leo ni nyinyi. Yeah, juzi ilikuwa Kiambu Road. Yeah, unajua ya Kiambu Road ilikuwa ni juu ya mti. Like a tree had fallen down because of the heavy rains. Yes. Okay? Yeah, that's what happens. Ya leo ndio sijui nini. Ya leo ndio sijui nini. You know, I think in our country there is need to be a very serious professor from one of the top universities in our country. Because one of the things that need to be studied carefully is traffic human behavior. Traffic human behavior. Yes, because unless we understand it scientifically, I don't think we'll ever solve it. Hiyo ni gani? Traffic human behavior ni kusema nini? Because traffic na human. Most, you know, for you to solve a problem, you really need to understand human behavior. When it comes to certain things. Products, whatever it is, yes. Actually, some of the best performing companies, when they are innovating, their innovation, as much as it has there is passion and emotions into it, is informed by statistics or data that shows that there is a certain gap that needs to be filled, and that's why wanatengeneza hiyo product, hiyo design. Yes. Okay, and that's why some of the best innovations are based on a need or a problem being solved. Okay? So, for us as a nation, there need to be a very serious department. Ama hii watu ma sociologist manini wapewe hiyo kazi. Wajikane sasa na watu ya engineers. We study traffic human behavior. Yes, because it's necessary. Because some traffic, sijui kama ushaona hizo jam za Thika Road zinakuanga, unaona kuna traffic, unafika mahali hapo inafunguka. So you start questioning, why is it that nini ilikuwa inafanyika? Ina slow down hapa hivi. Okay? Haya, you find some guy, probably the car is broken down, and that's the worst nightmare of a driver. Lakini yeye tu ametulia hapo tu hapo. Ako tu ndani tu. Na stuki hata. Unanielewa? So there is a lot of things that happens. Because why is there traffic? Tumepata traffic Muthaiga ilikuwa juu ya nini? Ukiulizwa. Hata sijui. Si tumeingia Forest Road tukaona hakuna traffic. I think kuna niso fulani unaona hapo hiyo kanjia kuingia highway pale Pango after hiyo Shell. Kale kenye kama gari inaenda BS ama commercial zinaachania. Yes. Kuna niso thing ile imekataa kuingia gear. So that's why I'm saying we need to study human behavior. Traffic huko mbaya. Yes. Because sometimes unapata yani tu ni ufala mazi. Mpaka ule mse wa traffic ako hapo ama askari wa traffic pia anakaa anashangaa atafanya nini. Ako helpless. Because hizi enda pale kutoa hapa kuna jam ali huko. Hizi do hivi. Na pale mbele bado kuna jam. So what? Unanielewa? And I need is it something that can be solved really? Yes. Because what we need as a nation is predictable traffic. Is it possible in other countries? Yes, it's very possible. You can always know when there will be traffic. Kwani utajulia? Traffic unless something extraordinary has happened. Is when sasa kukona hiyo si kubahatisha. No. Sometimes kuna watu wamestudy mpaka wanajua siku zenye kuna traffic kubwa. Yes. So if you are doing a certain operation, ukikuja tao au kuji blindly. You have information. Unajua, I need 2 hours, I need 1 hour, I need 30 minutes. I need unangi venye nini usurprise mtu Ngara. Wacha tu. Ngara unaweza kuja uone kama umeingia tao mpaka wewe mwenyewe ufurahie. Ushangae what is happening. Yes. Gari ikipiga hiyo kona ya globe unakuanga like yo mpaka unachungulia. Nasikia roho imekuwa light. Na kuna siku unaweza ingia uji surprise. Mzee ianzie survey huko. Ati survey hapana. Sasa hii hakuna haja mwanza survey. Inaanza wapi? Ya kuingia tao. Saa ngapi? Si Ngware. Pale after hiyo headquarters. Nadhani mimi nilikuwa naongea ya Ngara, kuna venye inaweza toka Ngara ingie survey. Kuna yenye yuanzi hapo survey mpaka pale Muthaiga. Hapo shamaliza inafunguka. Tena unaingia. Unaipata mbele. Hapo KI hapo. Mnadunga hapo. Ushaikuhamishwa shughuli na jam? Yes. I've done some crazy things because of traffic, because of what I was going to do. Na hakuna kitu mbaya jo kama ukwame hiyo design na huna maziwa ya nduthi bro. Ujue.
Saying is painful. Ni painful mbaya. So lazima utulie. Unakulianga dere moto, unatulia. Na wewe pia unajikulia moto, unaongera utangua. Kwanza unajua ile kitu weka mtu pain ni juu ya venye ulikuwa umepanga masaa yako. So ulikuwa unanid kuwa tao 8:30. So in your own wisdom, you thought utaamka 6:30. 30 minutes ukwe unafanya mambo yako, ukule breakfast by 7 ushatoka uko kwa mat. Juu unajipatia 1 hour 30 minutes kwa jam. Unaona kwa jam. So in essence umejipatia 1 hour 10 minutes. You're 20 if you need to walk to that office you're going, or where you have ama upanguziwe kiatu nini. Yes. Okay? Unatoka 7:30 inakupata hapo survey. Okay? In your own estimation, based on experience from the past, unajiambia kutoka survey mpaka tao mtaingia na ingine 30 minutes. Ikitake long. Okay? Unajipata pale Muthaiga sasa hapo ukiteremka pango 8 saa 2. Na sasa umesema tena kidogo you cannot support yourself using a motorcycle. Ulikuwa umetoka mzee, umepiga trench yako, kulikuwa na baridi. Ile jua fulani imeanza kuwaka already. Na joto tena inakupiga juu ya tension. Ni hata na huyo mtu labda unaenda kuona, unaambiwa mzee akisema ni 8:30, ni 8:30. Kama huko hapo 8:30 hiyo mambo yako anatupilia mba. Pressure ni shughuli ilikuwa shughuli ya do. Na wewe mwenyewe already umesota. Uwezi enda na nduthi na umechelewa. Mbona uko na pressure? Si lazima ni shughuli unaenda kusaidika. Uwezi kuati ni date. Unajiona na kupatia pressure hivyo. Unajiona kama mtu yani hayuko serious. Mungu anafanya kitu. Unafunguka kidogo. Unaona watu 10 victory. Unaanza kufurahia kidogo. Na unaenda ukiomba donda asijaribu kubeba. Ama kitu yote ifanyike. Ama anze ma story. Unataka stage kwa ni moja. Pale Tombo ya posta mzee watu wadondoke mtu aingie shughuli yake. So a lot of things happen in traffic and hapo unaonanga watu wamekasirika, wamefurahia depending on what. Na pia feeling ile ya kufeel poa inakuanga sasa kama una haraka. Kama una haraka na kuona. So mpaka unalala. Unaamuka juu unapata mtu next amekula moto. Ulilala labda ukamlalia. Bana tena usifanye hizo. Si vile unaanza kujisahau mzee. Usijisahau. Watu wako na issues sana. Ulalie mtu upigwe. You need to be very careful. Na leo kuna issue fulani ya mental health tutaongelelea. Yes, I saw something talking very critically about mental health issues. Tukirudi sio kabisa. SFM fast with the hits. Tuko ndani ya Bartalk Cliff Jem ule mzee. Na bro leo uliniambia tukitoka show kuna malunda kunipeleka. Unajua hizi maplan zako za Thursday kwanza kuna venye jo zinanieka wasiwasi. Nilikwambia lazima unajipanga wakati ya kukula raha, unajipanga vizuri. So sometimes you can do it on the weekday, sometimes you can do it during the weekend. Unataka kunipeleka wapi mzee leo? It's winding up. Na kupeleka inaitwa Habanos. Wapi huko? Ni mashimo tu mzee. Tunaingia Mexico nini? Google mzee. Reggae ya kisasa. Unajua siku hizi kuna reggae ya kisasa. Kuna ya kisasa na ya reggae ya kisasa inataka ukue mahali umetulia. Security ni top. Ambience ni top. Vibe ni top. Watu uko nao pia top. DJs ni top. Unajua reggae ipendi mambo mingi. Bas, ujanielewa. Kama uko gat ni polite. Gat ya uptown. Umenisikia? Hapo sawa. Yes. Sasa I was telling you about mental health. Yes. So according to a new study, and it has said that poor mental health among the young is damaging the economy. Poor mental health among the young. Yes. So the big question is whether talking openly about mental health issues actually has done this generation more harm than good, because there are some experts who believe so, and their justification wanasema kitu kiki. In generation, a study has found that a third of those aged between 18 to 24 experienced symptoms of mental illness. They have been dubbed, this generation have been dubbed the generation sick note. Okay?
This means that people in their early 20s are now more likely to be unemployed due to ill health than those in their early 40s. Damn. Okay? Uh-huh. So there's a professor who has tried to dissect that issue to see why has this happened. Okay? Yeah. And according to Mr. Frank Furedi, who is a sociology professor, yes, he's saying the reason why hii generation ya hiyo miaka tumetaja 18 to 20, early 20s early na 20s hapo wako na issues mingi sana is because we have reframed everyday problems into mental health issues. God damn. Okay? Na hizi everyday problems ni mashida za kawaida. So for example, if you are broke, how you feel, unafikiria uko na issues. And you are just broke. Yes. So you start thinking people don't love you. That's why they're not sending you money. When you ask them for money. That is very common. Hauna pesa, wale watu wako kando yako na watu unajua wako na pesa na hawakupei. Na wanakuambia hawana. Utakula moto. Na sasa zuri. Amunisaidi. So you start thinking about friends in a different way or family nini. Yeah. Hiyo kitu inakuwa kubwa more than you can imagine. Okay? Yeah. You had a relationship that didn't work. So instead of focusing on why it did not work, you probably start thinking you have kuna issue uko nayo ama there is a deficit you have. Kuna vile watu wanakubeba. Bas. Na saa ingine inakuwekanga down. Yes sana. Umenielewa? Ukikumbuka vile bas. Wale chuo mzee una struggle kubata venye lecturer anasema and it's normal. Yeah. You can be in school and you're not getting it. And not because, it's normal. Yes. And not because that you have issues which are disturbing you. It's that you just need to figure out how to get it and focus. But then sasa unaanza kufikiria, you know me when I was growing up, you know me and pops, we're not okay. And this thing bana hit me when I went to Campo nini. But imagine before I couldn't think about it. Because I would hear some other guys talking about their pops nini. Yeah. And then it messed me up. Yeah, so I couldn't get anything in class, bro. We are together, my brother. Okay. So this is the professor is saying that young people find normal problems of life very difficult, but it's not their fault. They have been educated to think in this way, that mashida zinafaa zikupige pressure. Sijui kama umeelewa. Unaona? So young people find normal problems of life very difficult, but it's not their fault. Which are these normal problems? So many normal problems. Umesema kama kusota. Yes, like ukisota ufai kufeel ni kama uko na. Yes. Your parents start having issues. Maperu wako wakosane. Then those issues become your issues. Wewe mwenyewe uchukulie. Umechukulia issues mkononi. Yeah, nani inaweza happen. It's possible. Unanielewa? Lakini vitu zina happen, watu wanazichukulia design fulani. So hizi normal problems in life ndio usikue na mental issues, usifikirie uko na mental issues na vauzi chukuliaje. Zimepitiwa na watu wengi. You know there are those things you know that many people have gone through. For example, being broke. There are a lot of people who have been broke before you. And it is not stopping with you. You just need to figure out how do I work around to earn my financial freedom. Yeah. Okay? Because wanasema, the professor is saying not going to work becomes a norm. Watching daytime TV or scrolling is the worst thing that can be done. But that's what they do. Yeah. So you end up feeling sorry for yourself and being more messed up by those social media na vitu kama hizo. And I explain. Juu kwanza social media, the consumption of data. Yeah. Data yenye hata haijakuwa hata haijapimwa kama iko fiti. Una feel mbaya. Unaingia pale unaona quote. Sema those who can't stand with you when you don't have should not, stand with you when you have. If my phone was not ringing when I didn't have, let it not ring. No. Unaanza je kukulia watu moto. Mzee una develop Sasa hiyo labda hao watu unasema hawakupigia simu. Umeona ma story kule sijui wako wapi sijui Yes. Unaanza kuona jo venye unateseka. They should be more considerate of what you are going through. You know, when asking for help you need to remove that emotion,
Yeah. And the best way to ask for help is not to be entitled. Yeah. And accepting the fact that somebody might not help you. Is not the best way is not to think that you deserve. Yes. To be helped without even saying that you are. Na pia ukiuliza uambiwa haiwezi. Unafaa utulie. Ni polite tu. Usikule moto juu ya hiyo. So hiyo ndio mambo, and the big question that is being asked is that does this generation seek not need to toughen up, or are they being treated unfairly? That's a big question. And I think I need to agree, there is a myriad of mental health issues around. But there is a group which is suffering from normal problems, but now it has big, yani hiyo kitu wewe unafikiria uko na issues. Yeah. Na ni mashida tu za kawaida. Yes, and you need to work on it. You need to fix yourself. Umeenda mahali slide bila kuweka mpira kidogo umeambiwa babe sijanyesha, umeshikwa na mental issues. Ndio hiyo ati uko na issues. Unajua kuna issue na ni stress. Unajua mazee mama ako na bomb. Na amesema jo lazima aiweke. Na ashikizi. So unaona hizo vitu. Yeah, or you become a father. Yeah. Instead of now taking that responsibility, you start having issues because you've gotten a bit. Yeah, with the situation that you are in. Yes, it's a normal problem. You need to understand that is a normal problem. Yes, and it happens. And you need to deal with it. It is not the first or the last. And you need to deal with that problem head on. Yes. Ndio sasa uweze kutoka kwa hiyo venye unafeel. Wanasiasa wanaitanga kumundu. Lazima udeal nayo. And we need to encourage each other to do that. And we need to challenge each other to do that. Okay? Kama umesota deal nayo head on. Sindio, sometimes you are normalizing. You are actually leading your friend or your close person to that mental abyss by amplifying their normal problem to be an issue. Yeah. Unaona? Yaani unajaribu kuonyesha mzee ni kama ni personality, ni character. Wengine hata unaambiwa hii kitu ni watu wameona vile unaendelea wakaenda kwa nyota. Shika nyota yako. Yes, so you start having issues thinking that now you need to do certain thing, you want to do that thing. Uko zai kwa the forces of darkness. Yes. Ndio una deal nazo. Because hizo ndio vitu watu wanajazwa nazo. Umeachwa na msupa juu labda ya tabia fulani. Then you have gotten yourself into a spree or a mental condition of wanting to have sex with anyone. Yes. Ati nao wacha na zaida wapiga. Trauma, bro. But you didn't deal with the problem. You had to deal with the problem. Because if somebody played you, yes. If somebody cheated on you, yes, you need to deal with that issue. Very. And stop making it your issue. Yeah. Okay. Kutoka achwe jo hata maze hawezi kumaintain hiyo kitu. So just know is a normal problem because so many people have been left or have left. Ama roho zao zimepasuliwa. Okay. Sio mental health kabisa. Yes. Let's be able to distinguish the two between mental health issues and normal problems. Sasa there is a new bill that is coming and I feel like I will support it fully. There are some proposals hapo ndani zimenifurahisha kidogo. So there is a basic education bill of 2024 which is coming up for discussion so that it can be passed as law. Yes, na unajua itakuja kudeal sana na watu ambao wanafanya mtu asisome for any reason. Kufanya mtoto asisome for whatever reason. Whether it is religious or cultural reasons or deadbeat reasons. Religious, hiyo ni mambo ya kanisa ati kunoka kama ile church fulani ile siku tukishutuko Kabete ni Monday ngware na kuna watu mpaka watoto na wanakanyagia shetani chini. Kanyaga shetani. Mumalize. Shetani kufa. Tunakumaliza. So that's religious reasons. Yes. Ama you don't believe in education or you believe that education is corrupting your religion or what people think. So the new bill
let me just give you the details. Yeah. It seeks to jail parents for 5 years or pay 5 million fine. So you can choose whether to pay school fees, yes, or 5 million ama ugwendeni for miaka 5. miaka 5. The Basic Education Bill 2024 proposes that parents and guardians of children who fail to go to school because of parental differences, mina baby mama atubongi dem ni chizi, baby daddy wangu ni mjinga alisema ati hata somesha mtoto wake. My friend nani hizo parental whatever differences you have, the kid must go to school. Kama mmekosana na mtu, yes, hiyo si reason ati mtoto asisome shule, lazima aende. Okay. Haya, religious cultural reasons, mimi zisomezi wanawake watoto wa wazijana siwezi wapeleka miaka ni 5 ndani. Huyu sitaki aende shule, niko na mpango yake, si hivyo ndio wanasemanga? Niko na mpango yake, nataka for whatever reason, ni ndani ama, umenielewa? Yes, and I think inasema no person shall prevent a child from attending school on account of employment. Child labor. Yes. Okay? Na hiyo kwanza hiyo iko juu sasa. Mtoto wangu nimepana afanye kazi mahali tupate pesa. Okay? Tunafanya kazi sisi wote. Ama umefungua biashara, umeamua mtoto asiende shule. Okay, religion. Parental conflict or cultural practices or on any other ground. So kuna mpaka or any other ground. Yes, whatever it is. Watoto lazima waende wapi? Aende chuo. Yes, I think it's a important information. Na kama nini mtoi mwenyewe ndio hataki kwenda chuo or any other reason, wewe as a parent lazima uwejue ameenda wapi. Juu kuna watu vichwa ngumu. Hapana. Mtoto sasa kwanza ataanza kuwa kichwa ngumu akiwa na miaka ngapi? Huku unasikia ati unaambia huyu mtoto alikataa chuo. Hizo mariba hujaizi sikia? Ati alikataa chuo. Mtoto alikataa chuo. No. You lazima sasa, mbona alikataa chuo? Si labda apendi masomo. So uambiwa aende chuo anatoroka. Wewe ulipenda, unajua kwa nini mimi wacha tu nijiongelele. Sitangai kupenda na kujaza na masomo juu mzee kama si masomo. Kidogo hata mjini unajua hakuna time, hata kazi napiganga kidogo singekuwa nafanya. Hakuna kazi time mingi nimefanya, masomo ilinisaidia. Hakuna time ushai feel nikao unataka kuacha chuo? Hapana. I was encouraged from a very tender age. By people who are not educated. You know, my grandfather was not educated. My grandmother was not educated. My mother was educated, lakini si sana. My uncle was very educated. Lakini kuna level pia hakufika. So there are people around me who really encouraged me. Sikwambia kukaa alikuwa na polisi ingine anakuambililia vitu mpaka he would come up with some promises that would actually make you think about education in a very serious matter. But in your village lazima kuna mtu ashaikataa chuo. I know a couple. Yes, but unajua hakuna mtu ati alikuwa anakataa chuo. You ndio ukatae chuo, lazima it has to be have blessings from home. Like hata ukikosa kwenda, yes, no one cares. Yes. Unaona, because it's a discipline issue. Tuongee ukweli. It's a discipline issue. Mbona wewe au kuna ngori ungetaka ifike ya chuo ifike mtaani? Juu unajua mtaani juu tena itakuwa huko ndio noma hata kuliko chuo. Sijui kama unajua ya chuo unajua inaishianga hapo. It is not personal. Yes. Unataka hata mwalimu fulani akipatana na guka asianze kumchapia ati ati kijana ati anakuaga. Awacha jo. Huko ndio noma. So it's a discipline issue. That's why the bill is saying the parent, you are the one who is supposed to start encouraging. However, difficulties will encounter. Because kuna siku nilikuwa nimesikia story ya mtu fulani alikuwa high school akiwa form 3. So yeye anasema haoni kama chuo ina masomo inamsaidia na kitu yote. Juu kuna venye akona account ya TikTok na kuna watu wana tap 69,000 followers. Yes. So hivyo ndio anaona hata hiyo ndio path yake.
I have chosen to be an influencer. Yeah. Yes. Yes, so na hiyo path yenye wazazi wanamwambia pitie haiwezi. Mzazi ame insist, ame involve. Do you know why it's happening? Involve mpaka chief. Yeah. Involve mpaka askari, lakini still. Do you know why it's happening? It's because part of discipline was that you knew even if your parents or your guardians were strict, they had the best advice. Even the advice that you ignored, you knew it was the best for you. Sijui kama unanielewa. Hakuambii hivyo ni kama yes. Unajua tu huyu mtu ni mtiaji. Lakini mtiaji, lakini hizo vitu anasema ananitakia vipi. So una hiyo trust. My point is I think once or for whatever reasons that your kids start getting the best advice from outside, either social media or from peers or from relatives or from friends or from whatever, that's where the rain will start beating you. Yes. Because lazima kuna ka orientation fulani kameanza kutoka mahali kwingine. Bas is a new idea. So I think you are supposed to, even if somebody would, because you cannot stop someone from getting new ideas from other people. Yes. Just warn them of be able to process that information and break it down in a way that they would understand that probably whatever you're thinking sounds very good for at the moment, but you need to do XYZ so that you can do XYZ. I think ni challenge tu, lakini ukiignore hivi kidogo nivo wale ameenda external advisor wata take over. And that's why watu wengi utapata wataona mzazi wao ni fala, so wamsikizi ama unamsikizanga tu ni ile tu heshima napatiaga mokoro, siwezi mrudishia, lakini vitu watasema as it makes sense. Yule msee ameacha ku respect mzazi wake. Unaona hiyo mambo nakupata. Yes, so lazima ujue kila kitu yote ungeambiwa, hata ungejipata tu na watu fulani, the first thing kwa akili yako ulikuwa unajiuliza mzae ama kukaa kijua hii story kutaendaje. That's how you would process data. Yes, whether it is good for you or bad for you. Watu wamekwambia tuende tukasanye mburuti kwa mother fulani, na ni idea noma sana, dope, na si ati uwezi. Hizo mburuti umeziona master. You even know how they taste. You labda hata kuna mtu wa shaiba akakupatia jamu, ushaidishi ama ushaitembea huko wakakupatia zile, but now however dope this idea is, you have to run through another file and try and predict a marking scheme, the outcome. If this story would leak, what would happen to me? And that's why unazambia saying nyie ndeni waja nitakuja baadaye. Na kama wakijisikia kukupea ni sawa, kama hawataki ni sawa, you are ready to serve. It's okay. The other consequence was is not after kukula buruti na hii beating utapata hii mtaa. No, aziambatani. So ni ukweli. So a lot of people lack that file, and that's why somebody will go super drunk and he or she does not care about their parents, because hakuna hiyo kitu umeito haiko, unaona. Lakini wewe ukakuwa mahali umekata, mzazi akwambie muonane, utamwambia waja nikuje kesho, ama kitu fulani, because there is a state that you would never want your parent to see you in. So inakusaidia kuavoid tu vitu fulani, kuavoid, unaona. Hapo I think hapo ndio tofauti sasa ukujia. Yes. Hata kuna kitu wezi ataka mkoro wako ambao unafanya. Unafanya kweli. You can resist. And it's not that you are scared or you are not a hero. Yes. You are not a bad man. Or you are not a bad man. Ni ile tu. Utafanya fulani unajua bad. Mzazi na heshima zake hatufai kufanya kitu fulani. Hatusifikishane huko. Haina haja. So those are some of the choices that people have to make. Msikia? Dope sana. Yep. Serikali inasema lazima mpunguze hizi vitu zinaitwa mavape manini. Mzee ni blanda.
Aya, Yes. imefika huko? State announces crackdown on illegal nicotine products. Lakini The government has announced a crackdown on illegal nicotine products and unauthorized medicines across the country. Public Health Principal Secretary Mary Muthoni said the crackdown will be conducted by a multi-agency team which will comprise the Tobacco Control Board and the Pharmacy and Poison Board. She said there were so many illegal nicotine products in the market which are ruining the lives of the youth. Yeah. In August last year, health advocates warned that Kenya faces a resurgence of highly addictive nicotine products that had been banned by the Ministry of Health. That includes shisha too, sindio? Yeah. 4 civil society groups which conducted a survey in Nairobi said none of these products adhere to the Tobacco Control Act and its regulations. They asked the Ministry of Health to crack down on the products including nicotine pouches which are widely sold in retail outlets. Hiyo ni ile kakitu? Other products widely sold pouches ile kakitu ya kuweka kwa nini velo. Inaitwa nicotine pouches. Yes. Kamuvuko. Kwa nini unajega? Hiyo kakitu si mzuri. Mudhuri ni koruta. Hiyo kitu sema kuna mtu alitetemeka. Karibu ambulance. That thing is not good. So baya. Other products widely sold on the streets are vapes, e-cigarettes and various forms of chewed tobacco. E-cigarettes ni gani? Sintule tukalamu. Kuna nini sigara ya stima. So mambo ni mingi, wanasema lazima. I think I saw also somewhere, not just in Kenya. I think in some state in the USA, actually there is a very big campaign of I think banning of those products because of school going children. Yes, I remember. I saw that thing you said. Yes. I don't know where it is. Wanasema students wanaizitumia sana. Yes. So unabarajo watu mpaka wa high school nini like Kodaro anapiga vape yake. Ama ako anasunda. Ako nini yake mbaya ako velo yake. Ako mambo. So those things, that's why wanafanya huko. Na huko mpaka makampuni like zimewekewa stringent laws. Na mpaka mahali inafaa kuuzwa na ni nani anafaa kuuziwa. Juu design hizo vitu zinaweza fanya ufeel ukiwa age ya student alafu unazipiga tena kidogo hiyo venye inakupeleka juu sidhani unaweza operate. Huwezi taka kushuka gapo. Utakuwa unashinda umeipiga alafu tena pia itakuchanganya sana. Hii ni kama ile kuber mzee. Unajua kuber pia ilikuwa hatari. Na ndovu. Sijui kama unajua ndovu. Ndovu ni gani hiyo tena? Ndovu pia ni ya kupiga hapa lakini sasa ni kanyaru ya kuber. Ndovu noma. Unajua so hizi vitu I think there needs to be a high conversation about them in terms of age who can be sold because tuko na rules kwa hiyo tobacco inaitwa hiyo law Tobacco Control Act. It has said if you are selling such products, how do you advertise for them? Because in my opinion most of them they advertise as being very cool. Adi na cool sana. Yes. Hata venye unaitiwa ni nini? Vingine mzee hata njaro venye imetengenezwa nayo. Unataka tu kukaa nayo. Ukishika hivyo tu mzee, alafu ipige na nini? Inaitwaje usikie iko na what's the name of iko na flavor. Flavor. Unatoa moshi hivi unasikia ni kama unatoa mananasi mzee. Alafu zimeundwa na tumadoido fulani mzee. Inaweza kuwa kamoja kana kitu unapenda unashikilia. Unakanyonya mzee. Sasa hiyo uko tu kwa ofisi. Na ujinga. So I think there needs to be a conversation especially on who can sell them. Na vitu kama hizo unajua of course kuna watu wana hustle nazo ni mboka na watu wanatengeneza maziwa mrefu nazo but I think ndio ziache ku get into the wrong hands. Yes. Mnaona na pia shida nyingine mimi yenye naona personally ni hiyo kitu mzee unajua ingekuwa pia imepitia cabs. Ingekuwa communication yake unajua danger zake. Mingi hazipitii. Yes.
Zoja mingi ni hii, kuna mzee ananiletea wapi nini. So ukipiga mzee hata ujui imetengenezwa na nini, ujui hata ukapata side effects maybe zikuzidi unaweza enda wapi. Yes, the guy who made it who didn't care about your health at all. Unaona, because you know the innovation was to make smoking cigarettes look cool. Unacheki yani juu kitambo nayo na unuki hizo mamoshi. Unaona mzee amenyonga sigara venye inanukaga mzee hiyo nyonga sigara. Juu kitambo nayo fegi nayo ilikuwa ina kwanza roaster mzee. Mtu na akinyonga roaster kuisha maneno. Hiyo shati hata ikifuliwa lazima ifuliwe mara kadhaa. Roaster ilikuwa ngori. So I think all stakeholders and need just to get into a meeting room, and I agree how these things can be distributed to people, and also the communication about the dangers of them to be communicated effectively, and also how do they ensure that they don't get to the wrong hands, because that is messing the society in a big way. Juu pia kuna zile ile kuna saa nyingine kuna mafegimbo azini ni mob na fegimbo inaweza kuwa dangerous sana kwanza kwa nini ya kwa links inazipiga problem, lakini unajua ni starehe kila mtu akipiga unafaa kujua ni dangerous. I think it's very cool, but lazima ujuange ni risk pia unapiga na mwili yako. Sijui mshai kutana na mchaina upiga fegi. Wachina na wengi ni ma smokers. Kwanza ni machini smokers. Lakini yao mzee inanuka sijui aje. Ni roaster ya jingune. Harufu ya fegi ya China mzee inatea mbaya. I think kunyonga fegi kwao ni cool, because unasikia gani hiyo kitu bado ya hiyo ya gunini. But kunyonga fegi pia inategemea na your financial status. Kuna wale ikifika nusu anaiweka kwa ile altra anaivinya inaenda. Hiyo imeisha. Ama kuna wale sasa lazima filter mzee wake aione ishe kabisa. Asikie hiyo ni pamba anapiga. But sasa kuna wale mabuda ama manko wako na maziwa, so fegi yesi lazima amalize. Fegi anavutanga tu pale juu. Hata akibeba kwa gari yake na hiyo smoke, gari yake inanuka perfume na kama fegi kwa gari. Na fulani, iko like a mixture fulani. Unakajua ni mkulu. Alafu huko na manukato zingine hapo noma. Hatari yenye inapiga hiyo harufu ya fegi, unasikia fegi nayo kujificha hiyo. Lakini imepigwa imebalansiwa. Inakaa ni kama imeblend na hiyo perfume. Is like that. So lazima ujue hiyo mambo iko namna hiyo. Velo unajua kwanza inauza hata iko unaweza buy hata kwa over the counter. Ni kila mahali unacheki. So I think it's a good conversation, but not to kill people's businesses. Not for anything. I think hata hii shughuli ya shisha kwa maclub, let's not pretend that it will end. It will not end. Juu unajua tena shisha huwezi vuta kama umejificha. At some point kuna bonge yako chini ya maji moshi itatoka tu. But nasema let's agree that it's not ending. So what is required so that those spaces can adhere to those the act itself, quality for the users and for the clients. Ilitangwa aje ile standard control hiyo quality. Na hizo rules zifuatwe, sikwe kwa the wrong. Because the price difference is also for me a big concern. The what? The price difference. Yes. Of you go and bury somewhere is going for this and a bury somewhere is going for this. So I think hiyo ndio pia kukue na control ya pricing. Si ndio? Na kuna watu wako na shisha noma, wengine yao si. Ni imbosto. Hiyo ishikagi.